I will help you. I'm just setting it for YouTube live. मी MCQ सांगणार आहात ना. हो. ओके मीन्स. आणि तुम्ही शक्यतो कॅमेरा नका ऑन करू तुमचा कोणीच, आणि म्यूटच राहा अनलेस अँड अंटिल आय आस्क यू. ओके, विचारलं ना तरच फक्त मला अनम्यूट करून सांगा. मला जरा सगळीकडे पाठवू द्या लिंक. ओके, all right. So we are on YouTube live. We are on YouTube live now. Yes, somebody saying something. Is there anybody from C division? Yes, ma'am. Mansi, somebody called Mansi is there. Aditi, okay, there are few. I have just given the option of joining by on YouTube because sometimes you have net problem. If I have some net problem, then on YouTube also the voice will start cracking. Then I will just take a pause and then change the network and then try it. Okay. So let me check on YouTube whether students have joined. And don't join on both, कुठेतरी एकीकडेच जॉईन करायचं तुम्ही, दोन्हीकडे नाही जॉईन करायचं. Yeah, only 14 students have joined there. एक 2च मिनिटं थांबूया आपण, मग चालू करूया. Okay, so what I'm going to do is give you or demonstrate some tips for solving MCQs on decision theory. Okay, and I will also be sharing the notes, theory notes on decision theory. I have not yet shared some definitions, some rules. Okay, so all that also will be shared, and you have to study all that theory part also. If you read those theory notes properly, then you will be able to answer some of the theory questions on MCQ. Okay, now let me start now. I'm sharing the screen. Okay, so there will be 10 questions on decision theory. 10 questions on decision theory. Okay, and the pattern of the questions will be exactly same as I'm discussing now. What I mean by pattern is, suppose I read out the first question now, for example. The first question is, given the following payoff table, what is the best decision using Maximax method? Now, Maximax method is also sometimes known as optimistic criterion or optimistic method. So any one name is used, you have to follow the steps which I'm showing now.
Please recall, there was a video on this method in which I solved the problem, one example, and using all the three methods, Maximax, Maximin, and Laplace. All the three methods were shown in that video. So method is not new to you. But then now it is MCQ type question paper. So only one method will be asked to you. And then there is a chance, there is a possibility that you get mixed up, you get confused with Maximax is asked and you may use Laplace. So please take care. I will show you how the name of the method itself gives you the hint about how the steps are followed. म्हणजे नाव वाचूनच तुम्ही तो रस्ता पकडायचा आणि मग तुम्ही ते स्टेप्स करायचे आहेत. म्हणजे तुमचं कधी रॉंग येणार नाही. कारण and for that it is better if we give Maximax method. Optimistic ने थोडं कन्फ्यूज होऊ शकता. तो Maximax शक्यतो आम्ही Maximax methodच नाव वापरणार. And for the steps, I'm just giving you the reference because there are students from other division also, A and C, that I have made videos on my YouTube channel on statistics part of Fybcom, and there is a playlist. One playlist is called Fybcom Stats on my channel. My name is Shilpa Ghogare, by the way. I'll write it here because A division students do not know me if they are attending. So my name is Shilpa Ghogare and I'm from Maths department. I teach maths and stats for Fybcom. I teach statistics to B division. But now since Dr. Joshi sir is not able to take lectures for some personal reason, I'm handling all three divisions right now. As per my knowledge, A division, the sir has finished with the portion, but some kind of revision or some tips are always required till last minute, and that is why I have taken this lecture on all the three divisions, A, B, and C. And to avoid the more crowd on Zoom and to make you comfortable to watch it on YouTube, because that requires less bandwidth. तुमचं नेट थोडं स्लो झालं ना तरी युट्यूबवर तुम्ही बघू शकता, पण झूम लगेच बंद पडतं मग, म्हणून मी युट्यूब लाईव्ह पण करते आहे. सो आय वॉज टेलिंग यू दॅट ऑन दिस चॅनल, माझ्या नावानेच चॅनल आहे, ऑन दिस चॅनल आय हॅव क्रिएटेड टू प्लेलिस्ट. वन इज फॉर Fybcom stats and other is probability. Okay, so these are important videos on the topics which you have now in semester 1 are uploaded on that. One or two videos are old videos, but otherwise probability, there are 6 videos on probability which can be seen, and then it may help you in solving the problems and understanding the fundamental concepts of probability. Okay, so now let me come back to our decision theory questions. Okay, fine. Now this question appears. You all know that you are going to solve MCQ type. You will get a link of the question paper. It is a Google form question paper with form presenter, proctoring. Proctoring means a lot of, rules and regulations are there, and then the photo is captured. I think those who gave practice test with me, B division and some C division students, I have given the practice on how exactly your MCQ type pattern examination will be conducted. Okay, so we all solved that practice test, and then teachers can see your faces, see what you are doing while solving the question paper on their laptop. So that kind of supervision happens. And then when you click on the link, then your photo has to be captured. Then you have to log in from your mail ID. You will get a institutional mail ID, new mail ID. From that, you have to log in. And then you start filling the data. Personal information will be there. And then after that, the actual questions will start. And then there is a time limit given to you. When 5 minutes are left, there will be a message blinking on the top of your screen ki 5 minutes are left. मग ते कमी कमी होत जाणार तो टाइमर.
And if you don't submit in time, even if you have answered all the questions, nothing will be submitted, nothing is saved. So pressing that submit button, हे बटन फार महत्वाचं असतं. Pressing the submit button, which is at the end of the Google form, is very, very important. जोपर्यंत तुमचा गुगल फॉर्म सबमिट होत नाही तोपर्यंत तुमचं रिस्पॉन्स टीचरकडे जात नाही, मार्क दिले जात नाही, तुम्ही ऍब्सेंट कन्सिडर करणार. सो in the stipulated time, pressing the submit button is very, very essential. Remember this. Okay. So now we go to the question part. So there will be questions. The questions will be shuffled. म्हणजे एका स्टुडंटला ज्या ऑर्डरने क्वेश्चन्स आहेत तसेच दुसऱ्या स्टुडंट्सला नसणार, वर खाली झालेले वेगळे प्रश्न असणार. सगळं हे टेक्नॉलॉजी आहे त्यामुळे त्याच्याने ते जनरेट. But what I'm telling you is the pattern of the questions will be same. So you will definitely find one question of this type, which I have written over here. की Maximax method use करायची आणि answer काढायचा. Okay. Now, as you all know, courses of actions are there in the hands of the decision maker. त्यामुळे हा आपला इथे decision maker असतो आणि हे events आहेत. Okay. So your answer will be one of these A1 or A2 or A3 or A1 or A2 or A2 or A3 असे combinations. So those options will be given at the bottom of the table. Okay, this is the question part and then options are given here A, B, C, D. So one of the option you have to select. त्याला touch केलं की तो select होतो. But what happens is in other theoretical subjects, you just read the question, you recall ki ह्याचं काय answer असेल and then you select the option. But this is math stats paper, so here not all the time you will just read and then select the answer. You will have to do some steps. तुम्हाला काहीतरी कॅल्क्युलेशन करावं लागणार तुमच्या वहीमध्ये. You will have to use your calc. Simple calculator is allowed. वापरावाच लागतो तुम्हाला तो. तुम्ही थोड्या स्टेप्स करणार, कुठला तरी फॉर्म्युला वापरणार आणि मग आन्सर काढणार. Then that answer will be somewhere present in ABCD. Then you will select the correct option. नुसता क्वेश्चन वाचून आणि बघून सॉल्व नाही होणार. You will have to solve first and then submit the, not submit, I can say select the correct option. Submit तर एकदम शेवट होणार आहे, आता नाही. Okay. So solving part is very, very important. So now I'm going to explain की असा क्वेश्चन असेल तर कसा सॉल्व करायचा. So options are there on the screen. Question is also there on the screen. Now you are sitting with your notebook. इथे तुमची वही आहे. ही तुमची वही आहे समजा. तर तुम्ही काय करणार आहात, you will just look into the table. Do not copy the table in your notebook. त्याच्यातच तुमचे 2 मिनिटं जातील. What you have to see is, see, courses of action means this. So you know, the method is Maximax. Meaning of Maximax means first select maximum and then again maximum among them. पहिल्यांदा मॅक्झिमम व्हॅल्यू घ्यायची आणि त्याच्यातलं परत मॅक्झिमम घ्यायचं. 2 वेळा मॅक्सिमॅक्स आहे म्हणून. आपण आतून बाहेर वाचतो नेहमी. ओके. सो कुठून पण कशाला मॅक्झिमम घ्यायचं. अँड फॉर दॅट हे अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू विल नॉट ड्रॉ दिस बट यू विल अज्युम की तुम्ही इथे आहात. हे जो माणूस काढलाय ना मी, यू आर स्टँडिंग देअर अँड तिथून तुमच्या पुढे 3 रस्ते आहेत. एक A1 आहे, दुसरा A2 आहे आणि तिसरा A3. अँड दॅट इज वाय यू आर लुकिंग व्हर्टिकली. हे असं तुम्ही बघता आहेत, असं व्हर्टिकली. ओके. Now what you will write in the notebook. आता ही तुमची नोटबुक आहे, याच्यामध्ये टेबल विल नॉट अपियर. यू विल जस्ट राईट. मी हे ड्रॉइंग हे करते. खाली आहे समजा तुमची इथे नोटबुक. ही नोटबुक आहे तुमची इथून पुढे. ओके. सो यू विल राईट मॅक्झिमम and then from 100, 92 and 85 you will select the maximum number. See, whatever I'm writing in orange here, हे जे ना या लाईनच्या खालचं, only that much will be written in your notebook. Remember this. So A1 madla maximum कोण आहे? It is 100. Then you look at A2 vertically, who is the maximum value? 105. 105. Please don't answer unless and until I ask you to answer. Okay. Then you have A3. What is the maximum value over here? 82. Okay.
So this line is written in your notebook, and then your name is Maximax. So again, maximum you have to take. So among all these maximum value, which is the maximum value? So ही. या तिघांमधला परत मोठा काढायचा नंबर. म्हणून हे झालं तुमचं मॅक्सी आणि दुसऱ्यांदा मॅक्स. म्हणजे मॅक्सिमॅक्स झालं. ओके. आता आफ्टर यू राईट दिस इज द लाईन विच यू हॅव रिटन इन द बुक. कुठलं आलं हे? मिडल आन्सर. नाव यू गो बॅक टू द क्वेश्चन. आणि हू इज ॲट द मिडल फ्रॉम A1, A2, A3? See, the table, black table is on your mobile screen. हा जो भाग आहे तो मोबाईल वर आहे आणि हा जो भाग आहे तो तुमच्या बुक मध्ये आहे. करेक्ट. सो यू विल जस्ट पिकअप की मिडल व्हॅल्यू ना. सो मिडल, you go to the mobile screen and see who is at the middle. So A2 is at the middle. From here, then you will look at the options. Some options are given here. Okay, and then suppose you observe ki the option select A2 is B option. तर इथे असा एक गोल असणार आहे. दुसऱ्या कलरने दाखवते. इथे कसा गोल असणार आहे, असे गोल असतात इथे. इथे आय थिंक यू ऑल ऑफ यू मस्ट हॅव गिवन सो मेनी असाइनमेंट बाय नाउ. सो ह्यातला तुम्ही इथे क्लिक करायचं. ओके. सो दिस इज अगेन युअर मोबाईल स्क्रीन. हे तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर आहे टेबल आणि त्याच्या खाली हे आहे. सो ऑन मोबाईल स्क्रीन मिडल पार्ट इज डन बाय यू ऑन नोटबुक और पेपर. ओके. आणि मग B answer is ticked. And then you go to the next question. Understood? So no copying table, no steps to be written, nothing. See, हे जे लिहिले ना, हे this you write max and maximax. Otherwise, you may make some silly mistake. And from where am I picking this maximax name? See, the half of the answer is given in the question itself. हा जो question आहे इथे आपला, हे मॅक्सिमॅक्स हे नाव इथेच दिलेलं आहे. सो त्यालाच मी ब्रेक करून एक मॅक्सिमम इथे घेतला आणि मॅक्सिमॅक्स इथे घेतला. सो यू डोंट हॅव टू ऍक्च्युअली रिमेंबर एनिथिंग. क्वेश्चन वाचा. टेबल विल बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल. उलट सुलट टेबल नाही देणार आम्ही, बिकॉज दिस इज MCQ. We don't expect you to copy the question in the notebook, then solve and then come to the conclusion. एवढा वेळ नाहीये. What is the time limit for each question? And what are the marks for each question? 1.5 minute and 1.5 marks per question. So 1.5 मिनिटात तुम्हाला एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा आहे. आणि किती क्वेश्चन्स? मिनिमम किती झाले पाहिजेत? 40 क्वेश्चन्स. But then what I suggest is try to answer as many questions as you know. Currently, there is no negative marking over here. There will be total 50 questions. Questions are not numbered. 1, 2, 3, 4 numbers नसणार questionला, but options are named as ABCD. Okay. So 50 questions आहेत. तुम्ही कुठलाही question सोडू नका. If you feel, see, there will be some theoretical questions, which the answers of which can be written by recalling, na. Some question is asked, then you recall की हा ह्याचं काय बरं उत्तर आहे. हा बरोबर आठवलं तुम्हाला. Then you tick. So attempt that question and go ahead. Okay. It will be a mixed. एक मध्ये मॅथ्सचा क्वेश्चन येईल, नंतर मध्ये स्टॅट्सचा येईल. कसं पण मिक्सिंग होणार ते. ओके. सो डोंट, ऍज फार एज पॉसिबल, डोंट लीव एनी क्वेश्चन. तुम्हाला नाही येते ना तर ठीक आहे, एक गेस करून तुम्ही करू शकता ते सबमिट. ट्राय टू सबमिट और ट्राय टू आन्सर मॅक्झिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स. म्हणजे 2-4 रॉंग आले तरी उरलेल्या ह्याच्यातनं करेक्ट आले तर तुम्हाला स्कोर करता येतो. गॉट दिस? This was a tip about in general attending the MCQ pattern examination. So everybody understood how I got select A2, the method. I can go ahead and go to the second question. If you want, I will just hold this screen for some time. If you want, you can take the screenshot. Those who are watching on YouTube as well as those who are watching on Zoom. I am not going to share any PDF of this. It's a live discussion going on, happening over here. So if you want, I'm
holding it for a few seconds. If you want, you can take the screenshot. And all those who are watching it on YouTube, I'm looking at my mobile also from YouTube. In case you have some query, if you want to tell me something, the message can definitely be given from YouTube. I'm watching the chat also in between. But of course, major questions will be taken up at the end. Okay. Fine. I hope everybody has taken the screenshot. Yes. And I go ahead. Okay. Now I will go to the next question. Now for my convenience, I have taken the same table. Yeah, I've taken the same table. The table, the payoff table is same, but now the question is different. The method used is Maximin criteria. So please be careful while solving it. Read the question very, very carefully. कारण कसं असणार आहे की there will be, see, I'm showing you 3 questions. Same pattern will be there in your paper. One question on Maximax, one on Maximin, one on Laplace, one on regret, one on EMV. Okay, so how many? 5 are here, and then some theoretical type questions will be there. So, okay. असा नाही खाली टेबल दिसत नाहीये का नाव पहिला प्रॉब्लेम बघायचा पहिला प्रॉब्लेम शेवट दाखवते मी बराच वेळ ठेवलेला मी तो स्क्रीनशॉट घेऊन झाला रिमाइंड मी ऍट द एंड एनीबडी एल्स हु हॅज नॉट टेकन स्क्रीनशॉट नाही सगळ्यांनी येस दिलंय मला इथे लाईव्ह याच्यावर ओके लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन I need some space here. Let me just create space. Okay. Do you see the question now clearly? Okay. So the question is Maximin criteria. The first part is same. Given the following payoff table, what is the best decision using Maximin criteria? So you are using the Maximin criteria. Maximin criteria is also known as pessimistic approach. Okay. Some more details about the optimistic, pessimistic, all this will be given in the notes. See, I have to still provide you with the notes. Explanation part is over, but written notes in PDF format will be shared for B division on Google Classroom and for C division on WhatsApp group. I will share the notes. Okay. Now, again, the question appears on the screen. Now let us go to that situation. You are sitting with your mobile in your hand and the timer is there. I mean, the watch is running, the time is passing on, and this question appears on the screen. Okay. Given the following payoff table, what is the best decision using Maximin criteria? Always read the question very carefully. Now, आप यहाँ से कौन सा नाम पिकअप करोगे? Maximin. That is pessimistic approach, best out of worst. ये नाम देख लिया फिर टेबल है टेबल वॉट एवर इट इज जस्ट कंफर्म कि कोर्सेज ऑफ एक्शन ऊपर है एंड इवेंट्स लेफ्ट में है जस्ट देख के कंफर्म कर लो इट विल बी लाइक दैट बट स्टिल एंड देन यू थिंक योरसेल्फ ओवर हियर कि आप लोग यहाँ खड़े हो मेरे सामने ये 3 रास्ते हैं A1 A2 A3 नाउ आई हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट course of action या best option by using Maximin. ठीक है, so this is there on the screen. अभी आप लिखोगे ये जो है वो आप लिखोगे बुक में on paper what will you write? क्या लिखोगे पहले? It is always from inner value to outer value. अंदर से बाहर हम अप्लाई करेंगे रूल तो पहले मिनिमम लेंगे सो इधर मिनिमम आएगा पहले. Okay, so ये जो whatever I'm writing in orange ना is something which you will write on your paper. Okay, by solving the question. आप सीधा देखोगे. What is the minimum among A1 values? 85 is minimum. Correct?
ये जो वर्टिकल है ना, इसमें से 85 मिनिमम, फॉर A2 70 is minimum, and for A3 60 is minimum. Okay, now go back to the name Maximin. Now you will take maximum among them. So ये कौन हो गया मेरा Maximin. Okay, and if the pointer is pointing towards, मतलब ये देखो, ये पार्ट तो मोबाइल पे है, ये वाला पार्ट, ये जो पोर्शन है ये मोबाइल पे है। आपका बुक में क्या लिखा है, आपने ये लिखा है, तो आप कोरिलेट कैसे करोगे? तो आउट ऑफ 3 numbers, the first number is selected, then you go to the courses of action, and which is the first one here? Here the first one is A1. So the correct option would be, नीचे रहेगा वो ऑप्शन, नीचे यानी मोबाइल स्क्रीन पे नीचे रहेगा। सो आई विल यूज दिस एरिया, मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो ऑप्शंस रहेंगे नीचे, और उसमें समझो सी ऑप्शन है जिसमें मैंने लिखा है सिलेक्ट A1, करेक्ट। 85 नंबर कहाँ पे भी नहीं रहेगा इधर ऑप्शन में। ऑप्शन में कैसा रहेगा? देयर विल बी अ सेंटेंस लाइक दिस, सिलेक्ट A1. सो minimum is considered, among them maximum is considered, it is first number, ये वाला. So the first course of action, that is A1. So the correct answer is select A1. Okay. Yeah, some Omkar is asking, paper is allowed in exam. Yeah, paper means blank paper. You sit with blank paper because you will have to solve. See, in mathematics, you just cannot answer orally. So a blank paper and a calculator, simple calculator, is allowed in exam. It is essential, I would say. कैल्सी के बिना बहुत डिफिकल्ट जाएगा आपको सॉल्व करना. ओके, एंड या ब्लैंक पेपर इज अलाउड. ओके, फाइन. नाउ let us go to the third method. Any doubt here? Have you all understood how Maximin criteria is used and the answer is selected? Some chat is there. Let me check. एक मिनट. हाँ, Kate is also asking the same thing. Yeah, blank paper घेऊन बसावंच लागणार तुम्हाला. There is no other option. Okay, now otherwise where will you solve? You will have to write some steps. You cannot solve all the examples orally. It is not possible. It's a math stats paper. Okay, fine. Oh, I forgot to copy the same table over here. Just give me 1 second. Yeah. Now the next question is about the Laplace criteria. Yeah, this is a third question now. So again, for my convenience, I have taken the same table. Okay, and see, the numbers doesn't matter actually. यहाँ बीच में जो numbers दिए है ना, वो कोई भी numbers हो, कुछ भी हो टेबल, A1, A2, A3 के जगह कोई भी और नाम हो, मेथड का नाम जो है ना, डिपेंडिंग ऑन दैट योर स्टेप्स आर देयर. टेक्निक, स्ट्रेटेजी या मेथड, स्टेप्स सेम रहेंगे. दैट इज द, आई कैन से इट एज एन एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स. एक बार आपको लाप्लास क्राइटेरियन समझ में आ गया, वंस यू फॉलो इट, वंस यू अंडरस्टैंड इट, मैं उसके ऊपर 100 एग्जांपल्स दे दूं, आपको आएंगे. हाँ, प्रोवाइडेड अभी लिस्टिंग नहीं है इधर, बिकॉज ऑल द एग्जांपल्स विल हैव कोर्सेज ऑफ एक्शन ऑन द टॉप. जैसे ये कोर्सेज ऑफ एक्शन इधर है, सो डिसीजन मेकर इधर है. ओके, बिकॉज इट इज एमसीक्यू, ये चेंज नहीं होगा. बट व्हेन यू एक्चुअली सॉल्व प्रैक्टिकली, जब लाइव या कहते हैं फिजिकल एग्जाम रहता है पेपर पे लिखने का, तो क्लासरूम में बैठ के देते,
In that paper the twist can happen कि courses of action इधर दिए, event ऊपर दिए, लेकिन अभी तो chances नहीं है. Okay, so Laplace method का क्या मतलब होता है? Laplace का दूसरा नाम है equally likely. Now I'm not going into the details of the method. एक लाइन में अगर मैं बताऊं आपको बहुत ही शॉर्टकट, तो यू हैव टू टेक द टोटल्स वर्टिकली. सिर्फ वर्टिकल टोटल्स लेना है और जो टोटल मैक्सिमम है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन विच यू हैव टू सिलेक्ट. आई विल टेल यू द थियोरी बिहाइंड इट, लेकिन पहले मुझे आपको हिंट देने दो क्या करना है भाई. दिस इज द टेबल गिवन टू यू, दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन. सो आपको सिलेक्ट इसमें से करना है, A1, A2 एंड A3 में से सिलेक्ट करना है. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नाउ दिस इज अगेन ऑरेंज में मैं जो लिख रही हूँ वो आपकी है, आपका पेपर है, और ये जो ऊपर है ये आपका मोबाइल स्क्रीन है. दिस इज अपियरिंग ऑन द मोबाइल स्क्रीन. ऑन योर पेपर व्हाट यू विल यू डू, आपको 3 टोटल्स निकालने हैं. सो नाउ आई होप एवरीबॉडी सिटिंग विद द कैलसी. आप कैलसी ले लो और टोटल देखो कैसे करनी है. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर, इधर सिली मिस्टेक होने के मैक्सिमम चांसेस है. आप अगर हॉरिजॉन्टली टोटल लेते हैं बाय चांस 198 और 82 का टोटल लेते हैं तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा. ओके ये जो मैंने इधर ड्रॉ किया है ना, ये डिसीजन मेकर, वो दिमाग में आपके होगा. आप क्या मोबाइल स्क्रीन पे ड्रॉ करोगे? नहीं. और आर यू गोइंग टू ड्रॉ द टेबल इन योर नोटबुक? नो, इट विल वेस्ट टाइम. डोंट डू दैट. in your mind, in your understanding, you have decision maker standing here. मतलब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं डिसीजन मेकर हूं तो मुझे A1, A2 और A3 में से सिलेक्ट करना है. ये बहुत पक्का बिठा दो दिमाग में. तो आपका सोचने का जो प्रोसेस है, सोचने का जो लाइन है वो कैसा होगा? देखो ऐसा होगा. ऑरेंज यूज करती हूँ, ऑरेंज कलर. ये यहाँ से एक रास्ता, यहाँ ये दूसरा रास्ता है और ये तीसरा रास्ता है. डिसीजन थियरी व्हाट हैपेंस, you have more than one roads in front of you and then you are going to decide कि मैं whether I should go by first road or second road or third road. It is something like that. Okay, so this should be very much clear. ये this is my experience कि मैं बता रही हूँ कि students make silly mistake over here कि वो 198, 82 का टोटल लेंगे which is totally wrong. कोर्सेस ऑफ एक्शन में जो है वो वर्टिकल टोटल्स आने चाहिए बिकॉज इट्स अ, मैं बोलती हूँ सीधा टेबल, करेक्ट टेबल ये वर्टिकल है. ओके लेकिन एक्चुअली थियोरी में याद रखते वक्त वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसा कभी नहीं रखना क्योंकि ट्विस्ट करके दिया होता टेबल तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता था. अभी एमसीक्यू में नहीं आएगा बट इन केस इट इज समवेयर एल्स यू आर आंसरिंग इट. तो द थिंकिंग, द लॉजिकल थिंकिंग शुड बी परफेक्ट कि डिसीजन मेकर हमेशा सिलेक्ट करता है स्ट्रेटेजी, इवेंट नहीं सिलेक्ट करता है. इवेंट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ डिसीजन मेकर. ओके तो सोचना कैसा होगा मेरा? वर्टिकल. इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, कैलकुलेटर उठा लो, प्रॉब्लम है आपके सामने. 100 प्लस 92 प्लस 85 करो. नाउ केतकी विल आंसर मी द टोटल. And you mention, note down the total in the notebook क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा बड़ा था, पहला क्या नंबर था, दूसरा क्या था, भूल जाओगे. 277 है का अदिति चव्हाण ने दिले हो मिस 277 च आहे. yes yes yes. So 277. Now do it for 82. 82 के लिए क्या करोगे आप? 98 कैलसी पे. हाँ m प्लस वगैरह की नहीं, सिंपल टोटल करना है. 98 प्लस 105 प्लस 70 करोगे. ओके 273. 273. Same way for A3. Yes. Some are giving the answers in chat box, but it will take time to go to chat box and check the answer. इधर YouTube पे नहीं कोई आंसर दे. Yeah, Ketki was supposed to tell me the answer. Ketki, don't write on the screen 1 minute.
223. Note it on screen. 223. Okay, so Sorry, miss. it took more, yeah, I think it took 1 minute almost. So within 1 minute you can write down these answers. और इसमें से कौन सा लेना है हमेशा? See, by default it is going to be a profit payoff matrix. कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब प्रॉफिट पे ऑफ मैट्रिक्स है, तो मैक्सिमम लेना है, तो ये आपको उठाना है. नाउ अगेन 277 इज द फर्स्ट नंबर. सो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? सिलेक्ट A1. जो भी है वो, ए होगा तो ए को सिलेक्ट करो, बी होगा तो बी को, बी ऑप्शन को सिलेक्ट करो. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट how simple it is once your concepts are clear. Okay, I was about to tell you कि ये Q सिर्फ टोटल Q में बता रहे हो, एक्चुअली फॉर्मूला सब अलग है. तो now in next 1 minute I will tell you the theory behind this. Now see, remember one point कि the point is that if nothing is mentioned, you assume that it is a profit payoff table. Okay. Another point is when probabilities, do you see probabilities in the table? No, there are no probabilities given in the table. This is the situation of decision making with uncertainty. Okay. और दूसरा कौन सा होता है? It is decision making under risk. And in that which method you have? EAV method. तो अभी हम what you have to observe is probability नहीं है. I'm explaining the reason कि why you just take the total and take maximum. उसके पीछे का मैं reason बता रही हूँ. Probability are not given, but then you assume कि ये जो events है, all the three events E1, E2, E3 are equally likely. Equally likely means उनके, please mute करना. Please mute yourself. You have to go and check who is not. Snehal Deshmane is, I guess. स्नेहल आणि प्रेरणा दोघींनी प्लीज म्यूट करा, बाकीच्यांना ऐकू नाही येणार. प्रेरणा मोरे पण. ओके, थँक्यू. Okay, so equally likely means we assume here probabilities are not given, but we assume that all the events are equally likely. Probability किसके साथ होता है? हमेशा event को देते हैं. Equally likely मतलब हर एक का probability कितना होगा? 1/3, 1/3 and 1/3 P of x. And then I'm using the formula of Px, that is summation x into P of x. यहाँ x है ये. So 100 into 1/3, 92 into 1/3 and 85 into 1/3. Then 1/3 is taken out common और ब्रैकेट में क्या रहता है? 100 plus 92 plus 85. ये ब्रैकेट में रह जाएगा. And therefore जो भी टोटल है उसका डिवाइड बाय 3 करो and that will be the expected value for each option, for each course of action. So like that you will compute the expectation for A1, expectation for A2 and expectation for A3. And then from that you will select the maximum. But since it is an MCQ, we are not going to check कि आपने E of x का formula लिखा क्या, उसको calculate किया क्या. See, ultimately, whether you divide by 3 or don't divide by 3, the maximum number is going to remain the maximum number. So यहाँ से ये करने की जरूरत ही नहीं है because it is MCQ type. अब जब पेपर पे सॉल्व करते हो तो आपको सब स्टेप्स को मार्क्स रहते हैं. So in that case you have to solve everything. But here what happens is जो टोटल मैक्सिमम आया है उसका ही E of x obviously मैक्सिमम आएगा. And that is why this step is not required. ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ टोटल निकालो और मैक्सिमम ले. बट दिस इज द जस्टिफिकेशन बिहाइंड इट. ओके, तो ये मैं रब कर देती हूँ.
ये जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं, हमको सिर्फ देखना है कि द करेक्ट आंसर इज सिलेक्ट A1. Okay, now all those who want to take the screenshot, Show the first sum. at the end, take key. I had given sufficient time to take screenshot. Please take the screenshot if you want of the third question rather. Okay. Shall I proceed? Yes, miss. Okay. Now the next question. Now I had taken one full lecture on one lecture on the Minimax regret method. पूर्ण lecture घेतलेलं आणि ते you all learned how to find the regret table. But again, see, in 1.5 minutes, it is just not possible to first find the regret table and then use Minimax criteria. So things are made more easier for you. The question which you can expect in your MCQ type is like this. Okay. Following is the regret matrix. The regret table is already given to you. And you have to use the Minimax criteria to select the best decision. Okay. What is the basic difference in the regret matrix and a normal payoff matrix? ऊपर जो problems थे उसमें और इसमें basic difference क्या होगा? Regret matrix में zeros होने ही चाहिए, compulsory zeros होने ही चाहिए, कम से कम 3 zeros तो होने ही चाहिए. Okay? लेकिन normal payoff में not necessary zero होगा. Anyway, so this is the regret matrix given to you. अभी वापस क्या करोगे आप? ये मेथड का नाम है मेरा मिनीमैक्स मेथड, करेक्ट. अभी अंदर से बाहर जाना है, ये भी आप ध्यान में रखो. ब्रैकेट जब हम सॉल्व करते हैं मैथ्स में, ब्रैकेट्स, सो इनर मोस्ट ब्रैकेट इज सॉल्व फर्स्ट. अंदर जो सबसे होता है ना ब्रैकेट, वो पहले यूज अप्लाई करते हैं. सेम वे सपोज इट इज अ फॉर्मूला, काइंड ऑफ फॉर्मूला. मिनीमैक्स एक फॉर्मूला है समझ लो, तो आप अंदर से बाहर जाओगे. ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई फर्स्ट यू विल टेक मैक्सिमम एंड अमंग देम यू विल टेक मिनिमम. ओके. अगर यहाँ आपने उल्टा किया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सो नाउ अगेन ऑप्शंस आर हियर. सो आपके दिमाग में ये बात हो गई फिट कि यहाँ से आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग द डिसीजन मेकिंग मेकर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड देन यहाँ, so whether to select O1 की O2 की O3, out of these three you have to select one of the option. So you are looking vertically over here. अभी इसमें से maximum ले लो. तो first column, vertical things are called as column. First column में maximum कौन है? 210. Again, this is on paper. You are writing this on paper, and this part is on your mobile. Correct? Do not copy the table on your paper. It is not required. It is not necessary. Okay? So ये हो गया पहला maximum. In the second column the maximum is 200 and in the third column the maximum is 100. अभी इसमें से minimum लेना है. इसमें से मिनिमम है ये 100. वहां पे आप लिखोगे, प्लीज राइट दिस. ये जो ऑरेंज में है ना, दैट यू राइट. डोंट डू इट ओरली. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. इसमें थोड़ा मिस्टेक यहाँ वहां हो गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सो दिस यू मस्ट राइट फॉर योर कन्वीनियंस. यू मस्ट राइट इट इन द पेपर, ऑन द पेपर. दिस इज मिनीमैक्स. नाउ विच नंबर यू हैव सिलेक्टेड ऑन योर पेपर? थर्ड नंबर. देन यू गो बैक टू योर मोबाइल स्क्रीन. ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सिलेक्ट 3. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. आई एम पुटिंग टिक मार्क हियर ऑन द मोबाइल स्क्रीन. जो सर्कल रहेगा उसको आप टच करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाता है.
Okay. In case you select a wrong option, उधर आता है नीचे ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसको वापस टच करोगे तो वो सिलेक्शन डिसेबल हो जाता है. You must be knowing all these things. Okay. Yes, Ketki, what you want to ask? मिस गुगल फॉर्म मध्ये जसं आपण डॉट वर हे करतो तसंच करायचं ना? हा गुगल फॉर्मच असणार आहे. एक्झामला गुगल फॉर्मच देणार आहोत आम्ही तुम्हाला, दुसरं काहीच नाही देणार. असाइनमेंट्स ना कसे गुगल फॉर्म्स आले प्रत्येक विषयाचे, तसा हा गुगल फॉर्मच आहे. ओनली इन द बिगिनिंग दॅट फोटोग्राफ इज टेकन अँड स्क्रीन विल लुक स्लाइटली डिफरंट, कारण त्याच्यामध्ये तो फॉर्म प्रेझेंटर आहे. तो वरती तुम्हाला काय म्हणतात त्याला, टाइम आलेला आहे, टाइमचं काय म्हणतात त्याला, इंडिकेटर येतो, दिस मच टाइम इज लेफ्ट वगैरे. ओके, बस, otherwise there is no other difference. Okay, understood? Fine. So this method is clear to everybody, Minimax, and how half of the problem is solved and only half part you are supposed to do. So again, you know, it becomes more easier for you. अभी वो जो रिग्रेट कैसे निकालते हैं एंड ऑल, उसका आप टेक्निक देख लो, क्योंकि there can be some theoretical question in this. We have to select the maximum value. You remember, na? The steps for the creating regret method, regret matrix. Select the maximum value and from that you select all other values. So वो जो steps है ना, see, theory important है. Maybe you are not solving the problem using that theory or using the steps, but there can be the theoretical questions in your paper depending on the theory you are learning. Understood? Okay. So let us proceed now. कोई है question नीचे? हाँ, इधर नहीं है अभी. Now I will show you something else, and you all, not all, but many of you have given the practice test. किधर है? Practice test किधर गया मेरा? One minute. Let me open the new account. I am stopping sharing, and let me first open the account, and I will discuss the questions from the assignment which I had given earlier. Beta, I'm opening that Google form, which 5 questions were there, and that assignment was solved. Open that and then I will discuss that. It was named as practice test on decision theory. Yeah. Yes, now I will share screen. Okay. Can you see that Google form here? Yes, miss. Yes, ma'am. Yeah, so this was the practice test. Most of you have attempted the practices and you know what are the correct answer and wrong answers and all that. But still I thought, let me just recall it. So now here the question was, yeah, EMV criteria. Okay. What is the best decision? I will annotate here. Yeah. So what is the best decision for the given payoff table using EMV criteria? And this table is given to. Okay. Abhi, what you will do on your paper? So first of all, you have to work on your calculator. Now the reason here is
आपको फॉर्मूला देखो EMV, the moment you see the word EMV, the formula for EMV is formula of E of x, which is summation x into P of x, correct? See, I'm explaining this part. फिर actually आपको क्या करना है मैं बताती हूँ बाद में. This is explanation I'm giving you. And because you are using this formula, आपकी probability इधर है. Change. ये है मेरी probability इधर. And what is x value? So courses of action. So this is my decision maker. And I have to say, select among इन तीनों में से select करना है. ऐसा thinking रहेगा. The logical thinking would go in this manner. Okay. And then this is your P of x, और फिर x का value will be, for A it will be 30 and 20. Then for B it would be 45 and 50. ऐसा change होता जाएगा x का value. Okay. So the formula is here. अभी आपको ये formula नहीं लिखना है. You don't have to write anything over here. अभी आपको क्या करना है? अभी आप नोटबुक में क्या कर रहे हो मैं यहाँ दिखाती हूँ. Okay. On this part. And calculator. You are using the calculator. पहले calculator ले लिया. Now start with 0.6. What operation you are doing on the calculator? 0.6 into 30 m plus. Okay. You are not writing this. You are doing this on the calculator. Then 0.4 into 20 m plus. And then press MRC. Okay. करो अभी. This is actually solved. You have solved it in the test, but right now I don't have the answer. So you will have to do this. You have to do it when you are solving the paper. So now this is going to take little extra time, but then that is adjusted. See, there will be some very, very simple questions which will not even take 10 seconds. And there can be some little difficult questions which may take 2 to 3 minutes. तो ये वो कैटेगरी वाला क्वेश्चन है. 2 या 3 मिनट इसको लग सकते हैं. Yes, what answer are you getting? Right now I don't have the answer with me written on this. Are you doing it, all of you? 26 साल का? Yes, miss. After miss. MRC, Yes, ma'am. 26. 26. हाँ. तो this is on the calculator. अभी आप बुक में क्या लिखोगे? नोटबुक. नोटबुक है ये आपका. सॉरी, नोटबुक नहीं, एक्चुअली आप क्या करोगे? ये रहेगा. रबर किधर गया? पेपर. बुक मत लेके बैठो, पेपर लेके बैठो. हाँ, ये पेपर है. या प्लीज करेक्शन करो. नोटबुक नहीं, दिस इज अ पेपर. ब्लैंक पेपर. Let me write. Blank paper. It is a blank paper. So you are sitting with a blank paper. What you note down on the blank paper? 26. First number. Correct? अभी जाओ आप वापस टेबल पे. Calculation क्या रहेगा now? The calculation will be, let me change the color. Now the calculation would be 0.6 into, now I'm looking at the B column, into 45 m plus, then 0.4 into 15 m plus, and then MRC. बताओ क्या है? 33. 33. Okay. 33. Now, yeah, now you will note down that answer here. इसके बाजू में लिखोगे आप 33 on your paper. Okay. Then you will do the same thing for the C column. अभी C पे आप क्या करोगे? मैं इस तरफ लिख रही हूँ C का पार्ट. क्या करोगे आप? 0.6 into 25. I'm looking at the C. ये देखो यहाँ पे ये दोनों m plus, फिर लिखोगे 0.4
इनटू कौन है 30 M plus and then MRC. So 27. answer 27. 27. So you will write down the number 27 on your paper. Like that you write down the 3 numbers. See, जो मैंने red से लिखा है, that part is done on the calculator. And blue में लिखा है, that part is written on the paper. Now you have to select the maximum. Profit है तो ये बीच वाला select होगा. बीच वाला यानी second. तो on the table what is the second option? Select ये B है ना ये. So कहाँ पे मैं टिक करूंगी? मैं इधर टिक मतलब select करूंगी, select B को. Understood? This is how exactly it would happen when you are attempting the questions in the MCQ type. Okay, so I have taken all 5 types of problems now. And exactly same types of problems will definitely come in exam. I'm talking about type. Okay, so see, there is no use of anyway तो camera is on, so आपको कुछ लेके नहीं बैठना है, no notebook, no textbook, no written material, blank paper लेके बैठना है और calculator लेके बैठना है. Okay, और आप देखोगे भी, बुक भी देखोगे तो ऐसा प्रॉब्लम सेम नहीं होगा उधर, आपको दिमाग ही यूज करना है अल्टीमेटली. ओके, सो बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज प्रैक्टिस करो, व्हाटएवर प्रैक्टिस टेस्ट आर गिवन सॉल्व करो. 2 प्रॉब्लम सॉल्व करो हर मेथड के, मोर देन सफिशिएंट, लेकिन प्रॉपरली सॉल्व करो. एंड द टिप्स व्हिच आई हैव गिवन राइट नाउ, use those tips so that you can solve it faster. Okay, the methodology or the technique used for writing paper on the written answer paper is different. वहाँ पे steps भी important होते हैं, formula को marks रहते हैं, but in the MCQ pattern nothing is there. Even if you have the correct formula with you, no, in these questions you will not get the marks. हाँ, एक था मेरा नीचे क्वेश्चन, क्या था, एनोटेशन बंद करती हूँ, ये देखो, एक मिनट है, क्लियर ऑल ड्रॉइंग्स. ओके, ये देखो, ये है ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन. सो यू नो द फॉर्मूला, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर. ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ईएमबी का फॉर्मूला जस्ट नाउ आई टोल्ड यू. सो सेकंड को आप टिक करोगे, ये सेकंड correct. Option 2 is the correct answer. Let me again annotate and show you. Yeah, so yeah, second question is the second option is the correct option. Okay, चाहे तो इसका screenshot ले लो. Anyway, you have the formula in your mind. Okay, so these are different categories. These are based on the theory or the notes which are provided to you. Okay, now last question which I will discuss is here. From which of the following from which of the following the selection by decision maker is made? So decision maker decides not select. Yeah. So out of these 4, you have to select course of action. Course of action is the correct answer here. Understood? This is the correct answer. Okay. So some questions. There will be 10 questions, out of which I think 6-7 types I have already covered. Now rest of the questions will be on basically on the theory type, where you have to study all the notes which are provided to you. All right. And now I stop my explanation part. Miss, in case you have any specific doubts, you can ask. Yeah. Miss, Yes. बोलो. मी काल त्या दिवशी मी टेस्ट दिली आणि त्याच्यानंतर ना मला डायरेक्ट त्या लिंक वरून बाहेर आलो, म्हणून मी परत ती लिंक जॉईन केली ना, त्याच्यानंतर मला व्ह्यू स्कोर आला बघायला. ओके, ते म्हणजे तुम्हाला वाटलं पहिलं तुम्ही सबमिट
पहिलं सबमिट करता तेव्हा दिसत नाही का व्ह्यू स्कोअर? दिसायला पाहिजे. नाही मी सबमिट केलं तेव्हा माझं नाही दिसलं, डायरेक्ट ती लिंक बाहेरच आली असं. ते कधी काय होतं, आय टेल यू. सी दिस गुगल फॉर्म, बेसिकली गुगल फॉर्म इज व्हेरी डिमांडिंग ऍज फार एज युअर नेट इज कन्सर्न. तुमचं बँडविड्थ खूप चांगलं लागतं त्याच्यासाठी. जरा तुमचं नेटवर्क डाऊन गेलं ना की तुमचं गुगल फॉर्म लगेच सपोर्ट देत नाही. मग तुमचं लिंक मधनं तुम्ही बाहेर जाता किंवा तुम्हाला वाटतं की अरे सबमिट केला पण तो नसतो सबमिट झालेला. सो ऑल दिस टेक्निकल इश्यूज आर देअर. आणि म्हणून तुम्ही परीक्षेसाठी ना प्रॉपर बँडविड्थने बसा. चांगला एरिया शोधून काढा की जिथे चांगलं कनेक्टिव्हिटी येते आहे. कीप वन मोर डिव्हाइस रेडी. घरातल्या कोणाचं तरी सांगून ठेवा की बाबा तुमचा पण डिव्हाइस रेडी असू दे. समजा तुमच्या डिव्हाइस मध्ये काही प्रॉब्लेम झाला तर दुसरा डिव्हाइस पण रेडी असलेला बेटर आहे. ओके. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट इज टाइम लिमिट. When that timer will start blinking, don't wait till the last second. What happens is you wait till the last minute and then you try to submit. But network goes down, slow होतं आणि submit होत नाही. And at the same time the link gets closed. 0 seconds left आलं की लिंक बंद होणार ती. आफ्टर दॅट जस्ट कॅनॉट बी सबमिटेड. काही करून तुम्ही सबमिट करू शकत नाही. तुमची सगळी आन्सर्स बरोबर असली तर गेलं मग ते सगळं. That is why my advice is, and this is the most important tip I'm telling you, when that timer starts blinking, तुम्ही last minute नका सबमिट करू. थोडं आधी तुम्ही सबमिट करा. And see, when you use proper tips, when you are properly studied and then preparing for the examination, you will definitely finish it in time. आपको 40 questions में इतना टाइम लगेगा ही नहीं, जल्दी खत्म. सो डोंट वेट टिल द लास्ट मिनिट. अगदी म्हणतो ना, अगदी गळ्याशी पर्यंत थांबू नका. थोडं आधीच सबमिट बटन प्रेस करून टाका. येस येस. व्हॉट एल्स? मिस काय? मिस फर्स्ट सम दाखवा ना त्या आधीच. हो दाखवते. या आलं? हो मिस खाली करा आता. या फर्स्ट सम झालं ना. लिंक आता टाका काय ना रेकॉर्डेड लेक्चरची. एक मिनिट. केतकी आता अजून खाली काय दुसऱ्याचे झाले स्क्रीनशॉट काढून. हवे का तुम्हाला परत? हो मिस. ओके या. हा आता लिंक आहे ना. वन मिनिट आय एम टेलिंग यू. आय हॅव गिव्हन यू द लाईव्ह सेशन लिंक. युट्यूबची लिंक मी सगळ्या ग्रुप्सवर आहे दिलेली. बी आणि सी वर आय हॅव सेंट इट. So what happens is now this live sessions na, that video will remain there only unless and until I remove it. So the same link na, when you click, आता जेवढं सगळं झालं ना आपलं लेक्चर तेच तुम्हाला परत बघायला मिळणार आणि इट विल रिमेन. हे पण समजणार ना तिकडे? हो सगळं असणार ना, सगळं असणार. ओके. Shall I stop sharing? Any doubt from those who are any doubt from those who are attending on the YouTube? I'll wait for a minute because YouTube ला live व्हायला त्याला थोडा एक अर्धा मिनिट वेळ जातो, मग ते तिथे जातं. So if you have a doubt, those who are watching on the YouTube or any query, post it on the live chat on YouTube. More than 60 students are attending here, and if you have missed the beginning part, कोणाचं स्टार्टिंग चुकलं असेल किंवा if you want to watch it again, click on the same link, YouTube link वर that video will remain over there. Yeah, Hardik is saying no other query. So I think I have done with the tips for decision theory today. And the last tip is, of course, theory notes will be provided and you have to read those theory notes properly. There will be no question bank as such. As far as decision theory is concerned, no question bank, but theory notes will be given to you. Study those theory notes properly so that any question generated from that you can answer. Your concepts of the entire theory part should be clear. Okay, fine then. Thank you very much. Probability distribution झाला ना आपला? हो, probability distribution आहे घेतलं.
मी नाही घेतलं बी डिव्हिजन. मिस ते नाहीये ना? ते तसं डायरेक्ट येणार नाही क्वेश्चन, पण आय हॅव यूज द फॉर्म्युला ऑफ ई ऑफ एक्स इन प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. आय मीन मिस नाही, मी विचारते की तो वाला चॅप्टर नाहीये ना मग? नाही येणार. ओके. ओके, बाय बाकी मिस. जे सगळं आहे ना प्रोबॅबिलिटी ते येणार आहे, बाकी सगळं इम्पॉर्टंट. बाय मिस, थँक्यू. अँड प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन इज देअर इन द सेकंड सेमिस्टर. तिकडे मग आपण जास्त डिटेल मध्ये बघू. ओके. ओके, या, थँक्यू व्हेरी मच. आय बाय एंड द मिस, थँक्यू सेशन. मिस. बाय.